see if I'm okay. Merci encore une fois pour Monsieur Dufour. Excellent job of presenting us some of that material. Oh, sporting this nice new T-shirt here. Are these for sale on the website too, or? No, they can be sold in the museum, but we don't have an online shop yet. But if people like to have them, we will work on an online shop. Or I may get pick one up if they want. They can always pick them up. All right. Donc, sur le thème, on the theme of radio advertisements and radio audio in general, I should mention that people have a certain assumption that radio is being, radio stations keep archives, keep copies of their shows, their programming, their advertisements. That's really not the case. When you think of it, a radio station is operating for the most part 24 hours a day, every day of the year. It's kind of disposable, or what we would call ephemeral in the archiving milieu. Station de radio, finalement, les gens peuvent présumer que tous les archives sont généralement gardées, mais ce n'est pas vraiment le cas. Avec 24 heures par jour de programmation, c'est très, bref, il y a très peu qui est gardé généralement. C'est quelque chose qui est très éphémère, littéralement, mais c'est le mot qu'on utilise pour ce genre de documents éphémères dans le milieu archivistique. So the word ephemeral, of course, means something that didn't really last very long. And something like a radio ad is generally very ephemeral. It's only useful when the thing it's promoting is about to happen. When that's over, well, that's that. One way that we find archives of these things out in the world, such flea markets, garage sales, and so on. Sometimes you'll find a cassette that the radio station made, at least to try to archive or keep copies of some of their programming and their ads. But not a great idea. Des cassettes audio, généralement, sont utilisées pour entreposer et garder des copies des annonces et de la programmation de stations de radio, mais c'est vraiment pas commode à jouer sur la radio. You can imagine if you had 10 ads on a tape and you had to play the number 7, having to fast forward and find the beginning of it and so on, not so great. So you didn't really see advertising on cassettes unless they were archived on cassettes. One format you did see, though, un format qui se prêtait assez bien, records. So 45s especially, given that a regular DJ in the 60s, 70s, 80s, 90s would have no problem putting a record on and pressing the button, have it play instantly. Sometimes ads were printed on records, mostly for big ads that we're talking. Here we have Molson, Lotto Quebec, Lotto Canada during the Olympics. They tend to be pretty big advertising campaigns for these sorts of things. We had here Jean Coutu, record saying that tu peux trouver tout, même un ami, you could find everything, even a friend, or a strike, as they were recently, their warehouse workers were on strike for a couple of months there. So I guess you can also find some labor disruptions at Jean Coutu. A very interesting one that we found is this one that you could send in the mail. I think somebody actually sent away for it after seeing an ad in the magazine. And it's actually a record about winter shoes. And this is a flexi disc, so most likely the ad that's on this would have been played on the radio, but this is a sign of how you can promote directly, I guess, to your customers in that sense. We have, of course, some of the, as I mentioned, big advertising campaigns were the types that would go and press a record. So here, if you aren't guessing it already, with Donald Lautrec, this is a Coke branded record with a Coke jingle from about probably 1970. Oh, well, we'll do that. It's an English and French version of their infamous I'd like to teach the world to sing song, which I guess they made a Quebec version as well. C'est la chanson très connue à l'époque de... C'est le temps de... On sait comment... Qu'est-ce qu'ils ont traduit? En fait, ils ne l'ont pas traduit, mais c'est... J'aimerais enseigner le monde à chanter en parfaite harmonie, et ainsi de suite. Anybody growing up in the 70s heard that jingle many times. 45s are actually, before 45s, you still had 7-inch ads on 78. This is one that is actually for a beer company, braiding brown stout. And you could tell it's from Quebec or Montreal. C'est assez clair que c'est québécois ou au moins de Montréal, parce que c'est complètement bilingue.
We have the text in both languages. And here too, there's an address here. It looks like somebody sent away for this promotional record. But the other side is an ad that we can imagine would have played on the radio too. Straight up beer ad. And some things don't change, I guess, as we have probably at least 25 years later, this Molson Canadian record here, 45, 78. So some things didn't change for a while. I would have liked to play this one. This says Super Radio, which kind of fits our theme. J'aurais aimé jouer celui-là, ça dit Super Radio, mais finalement, j'ai pas de table tournante ici, mais c'est probablement une annonce pour une station de radio, on peut imaginer. Probably assume that it is an ad for a radio station. Given the theme, about 50 years ago, it was quite the time in Quebec. In 1973, almost 50 years ago, you had René Lévesque, his new party founded late 60s, the Parti Québécois, was getting more and more popular, eventually took power in 1976. And this is an ad that was on the radio, and also it was sung by Pauline Julien, a famous Quebec singer, évidemment, une chanson par Pauline Julien. Dans une annonce pour le Parti québécois, ça méritait à l'époque d'imprimer. Je crois que c'est un disque qui était distribué à un événement ou un congrès du Parti québécois, finalement. It appears to be a record that was actually distributed, not just to radio stations, but at a political convention, I guess in the beginning of 1973. Now, as an archive and as more of a collector than an archivist myself, it rarely gets more exciting than finding the actual original source materials for something. C'est toujours très excitant en tant qu'archiviste ou collectionneur de... Oh, maybe after. Yeah, elle joue correct 45 tours? Oh, maybe I'll just mettre mon masque et je pense que ça sera le fun. On va tenter d'utiliser la même table tournante. I wouldn't have expected to use a 16-inch transcription just turntable for 45, but what do you know? Why not? Let's see what this one is about here. Super Radio. And preference which side? I don't. No, they're faster. Why not? I'm not too sure we know what this is, but that's what's fun about these things. If only we're able to do this in person, we'd have people bringing all kinds of weird recordings that we could play. 45 tours, hein? On le fait, et donc, c'est CKAC. À Montréal, tout le monde le fait, et le fait bien, les petits, les grands, les géants, et les nains, les frères et sœurs, les Français, et les Anglais. C'est contagieux quand un le fait, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Fais le don, écoute, CHLM. CHLM. À Trois-Rivières, tout le monde le fait, et le fait bien, dans le jardin, dans le salon, et dans la cuisine, dans les autos, dans les bureaux et à l'usine. C'est contagieux quand un le fait, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, et le don, écoute. CHLP. So that's 3 stations. So on le fait bien, Trois-Rivières, en lavant ou en repassant, ou en prenant son bain. Que ce soit l'hiver ou l'été, on s'en fout bien. C'est contagieux quand un le fait, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Fais le don, écoute, c'est JPR. À Rimouski, tout le monde le fait. Oh boy. Et le fait bien, au déjeuner, après souper et jusqu'au petit matin. Toute la journée. Très légère double entente. Very light double entente there, but how everyone's doing it everywhere. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Fais le don. Everyone's doing it, so do it. C'est JBL this time. Wow, that's 5 different radio stations. 5 différentes stations. Bon.
there are a couple other ones there, but you know what? This is we've never played this one, but it actually appears to be, it's from 1952. That's 78. It is an acetate. Qu'est-ce que tu penses? It's a little rough, actually. It's for something that was sent in the mail to somebody. I don't know if there's a weight adjustment on that turntable, but unless it's 45, but it would. My guess would be. No. I would say it's unplayable. It's pretty dead. Well, that's a nice object at least. At least it's got a bit of that picture disc charm. Yeah, it's too bad they didn't put any on the other side either. So I was going to, maybe we'll play another one after, but I've got a few treats to play separately before that. Je vais commencer à parler du fait qu'il n'y a rien de plus excitant de trouver les documents d'origine pour des pubs. Et c'est là que there's nothing more exciting than finding the actual recordings of ads. Montreal being a bilingual city, it's very interesting because you'll find a lot of the ads that were produced for local businesses were produced in both languages. Here we have from a recording studio that apparently got rid of all of their stuff some years ago. We were able to find through somebody who spotted these in the garbage, boxes of reels, a collection of original recordings of radio ads from Montreal. I guess I can take that off now. Donc, on a été très chanceux il y a quelques années. Un collègue à notre archive a spoté sur le trottoir des boîtes de bobines audio qui contenaient plusieurs enregistrements des instruments originaux dans le studio d'annonces pour la radio mondiale. C'est probablement des annonces qui ont été copiées sur des cartouches que j'ai mentionnées tantôt et distribuées aux stations. Mais ça, c'est les original master tapes. C'est les bandes originales qui sont sorties du studio. Qu'est-ce qui est intéressant à Montréal, c'est la grande majorité des pubs. On entend la pub en anglais, on entend en français, puis après ça, il y a une version instrumentale. Et ça, c'était un standard, surtout les années 60, 70, 80 à Montréal. You very often found the same ad in English, the same ad in French, and then the music instrumental. The reason for that, of course, is they could send them to just about every radio station in the city. And the instrumental track would be useful for some stations, or some DJs would actually talk over or speak the ad live over the music and such. So it's very interesting to get all of these in the original formats. Some of these, we actually have the master tapes with multiple tracks. We could remix them, I guess. Every once in a while, there's one tape that compiles a bunch of different ads for reference. De temps en temps, il y a une bobine avec plusieurs annonces dessus. On les a numérisés, je vais vous en jouer quelques-uns. We digitized a bunch of these that I have here, and I will be playing a bunch for you. There's one I didn't have a chance to digitize, though. I'd be quite curious to see what it's about. This was almost too recent. It was about just last week. I discovered a new junk shop not far from our archive, and lo and behold, they had a box of tapes and films, and I'm not too sure what's on them yet. But one of them is, I'm a little bit, c'est la Fédération du Québec pour le planning des naissances. And this is an ad about la stérilisation. The Quebec Federation for, well, I guess, family planning, an ad about sterilization. Now, I don't know why they would promote sterilization ever. J'ai aucune idée pourquoi il y avait une annonce qui faisait promotion de la stérilisation comme un outil de planning des naissances, comme ils disent, mais bon. Looking forward to, look at that, la stérilisation for quick access. So I guess I really like some of these ads that we digitized. So if you bear with me, I will find a way to switch over and listen to these ads. The first couple will be for children. There's a daycare, I believe, called Mini School. We recorded their ad. And they sort of used a lot of the same sounds for Toyville, for which Toyville we have an ad in French and in English. I think I'm going to play the French one. I'm also excited that we found an ad for Place Vertu. This is a shopping center in the sort of the West End, right near the west end of Saint Laurent, Ville Saint Laurent in Montreal, the Ville Saint Laurent suburb where I grew up actually.
And the ad appears to be for when this mega mall opened around 1975 or 1976. As a 5 or 6 year old, I was being pushed around in a shopping, whatever carriage that they would have at these malls by my mom religiously. And in fact, in the ad, you hear them say, shop all day, shop every day, spend your whole day at Place Virtue. This was new at the time with having a food court. You were actually, this whole thing was designed so you could literally get there in the morning, have lunch, continue shopping all afternoon. And I think from what I remember, about half my childhood was spent around that mall. Ironically, well, not ironically, but fast forward almost 45 years, and Place Virtue is not quite what it once was. C'est assez triste de constater, Place Virtue ces temps-ci, bien avant la pandémie, il y avait le Sears qui a fait faillite, il y avait... bref, c'est assez, just like with a lot of other mega malls, they're not making it through the online Amazon era very well. But we can feel a bit nostalgic about how enthusiastic they were about going to the mall back then. Well, my favorite one of the ones I'm going to play, though, and I will stop talking to play these for you shortly, is Pant City. 1975, Pant City, well, I don't think it's there anymore, but I'll let you hear all about that. Okay, I'm just going to switch over. One, two, one. Trust us with the love of your life. Let us look after your children. Trust us with the love of your life. Let us look after your children. Trust us with the love of your life. Let us look after your children. Toy City, make their Easter wish come true. Toy City, make their Easter wish come true. C'est toujours la fête chez Toyville. Toyville, comblez tous leurs rêves. You're gonna make them say, yeah, ooh, baby. You're so from your head to your toe. Baby, your elegance shows. Ooh, baby in your pants, baby in your pants, baby in your pants, Pant City clothes. Baby, your elegance shows. Baby in your pants, Pant City. Baby in your pants, Pant City. Baby in your pants, Pant City clothes. City, not just clothes. Clothes. Baby in your pants, baby in your pants, baby in your Pant City clothes. Here at Place Virtue, all you have to do is enjoy the shopping the whole day through. At Place Virtue, at Place Virtue, Place Virtue.
That's virtue, it's virtually perfect. All right. We'd already heard that Black Sabbath ad, I believe. On avait déjà entendu cette... En passant, à 28 ans, je pense que j'étais allé à ce show-là. Je suis chanceux d'être dans la 8e rangée. I was lucky to be at that Black Sabbath show actually in 98, 28, 7th row. But Ozzy had a terrible cold. I actually have that show somewhere on bootleg. It's not that great. Un petit peu de temps avant qu'on passe à d'autres vidéos. We have a bit more time before we pass on to a couple more videos. So maybe we could play another couple of these. Cette fois-ci, c'est vraiment des straight up 45s. Although, that's right. We need to... La version anglais. They're talking about Jean Coutu there. 1980, that you find everything, even a friend had, was got a lot of mileage. Probably at least 20 years that they played that. Aux quatre coins de mon pays, moi où que j'aille, j'ai un ami chez qui je suis le bienvenu, avec qui je suis bien, c'est Jean Coutu. Maquillage ou style, on développe les photos, on me donne des conseils, chez Jean Coutu, c'est pas pareil. Les femmes escomptes, Jean Coutu, on trouve de tout, ma fille d'amis. Les femmes escomptes, Jean Coutu, on trouve de tout, I was gonna flip and hear some of the English side. Probably the same music, but watch them pick something totally different, like death metal. So when you're traveling, or just in your neighborhood, you're about to find a welcome sign of good advice. A Jean Coutu, from aftershave to shampoo, a pretty line of photos, consult us on what to buy at Jean Coutu. We really try. I found this photo. Wow, it's a slight difference there. For the singers, it made for more work being in Montreal with all of these ads being recorded in both languages. But for the musicians, well, it's pretty much the same music, I think. So, actually, maybe. Well, this one is actually, I don't think it's an ad. It looks like Molson Canadian had a contest, and they awarded it. The winner was a singer called Diana Christie with a song called Justin Pierre. I'm not too sure that has anything to do with that family. But for sure, that ad, maybe the friend should be curious to hear what the French version of what I mentioned is most likely a very familiar jingle, one of the most famous jingles, actually. If anybody watched that series Mad Men a few years ago, at the very end of that series, it ends with this advertisement. La terre, j'en ferai une maison habitée d'amour, Oh boy. de Yeah. fleurs de paix, de feux de joie, veillés par les colons. La terre apprendra ma chanson, gage d'harmonie. La terre, j'en ferai la maison où nous sommes réunis. De l'un à l'autre, nous marcherons. We didn't hear that song. I don't think Coca-Cola ended up creating world peace, but I guess they tried. All right. I guess what we have left, and unless there were questions, I haven't been keeping track, but we are going to have some time for questions as well at the end of the programming. Oh, is this? I'd be curious to see this. J'en ferai une maison Children singing version. habitée d'amour, de fleurs de paix, de feux de joie, veillés par les colons. La terre apprendra ma chanson, gage d'harmonie. I think I like the other version better. Not in English. Well, you got to get those children drinking Coke too, right? All right. I believe we have
a special one. This is your recording of video plus wire recordings. I believe we have a video up next, though, talking about the wire recorder here. So, without further ado. Yeah, next shelf. Yeah, I'm here in the collection room with Jean Marcotte, and I'm the director of the Musée. So with our amazing rolling shelves, they're always fun to move. So it was somewhere here. Oh, there it is. Okay, it has to be this thing here, but that's not the one we're looking for. Let's have a look at it. The one we're looking for is the one in the red box. Didn't you say so? Yeah, the one we're looking for has a red, it's pretty much like this, but it has a red thing. Okay, let's see if we find the We real never one. know what could be on these tapes. And Yeah, one day we from hopefully an office, might be some listen to all of them. tips on your next stock market. The other one was close by Next one was here. 23. Oh, right here. We have Oh, it. okay. Yay. That is the one that we were That's looking the one for. we're looking for. Oh, perfect. It's nice and clean, so that's the Good. one I worked on. I remember. Yeah. Okay, let's go and Good. Okay, we are going to the workshop area. And let's have a look if that is all in good condition. here. Beautiful. Oh yeah. Still there. Still looks like it's in good shape. Oh yeah. Oh, we had the microphone here. I pulled that out Oh, yeah. already. I brought that from home this morning. Okay, plug this in. So we plug that in. We plug that into the Okay. outlet. Outlet Yeah, now. there is the cover with the 3 more tapes that could be listened to and some instruction. Okay. Christening here. That would be Yeah. interesting too. Anyway, We there's have- one on the machine We already. have one in there. Shall we have a look? Let's listen to Shall we it. It test says Piero, Diane, and Lulu. It's in dates from 1950. So let's have a Okay, look. Okay, we turn it on. we turn it on. Of Oh, course, it's a where do you turn tube it type on? machine, so You turn it on here? yeah, Okay. all the off is there. Oh, so yeah. we have to wait until the tubes are hot because it's tube type machine. Good. Yeah, you hear it humming a little bit. Yeah, we can hear the sound of the motor that's Yeah. turning. You also have somebody in a truck Okay. backing up in the background. Yeah. Okay, we have sound, so let's try Okay. it to see. Oh, it's turning. Yeah, you can see the head going up and down, and that keeps the wire even on the spools. Yeah. Okay. So there's the loudspeaker. Installez les filles. Attends, touche pas. Bon, alors c'est dimanche après-midi, 28 mai 1950. Monsieur Pierre Gélinas va nous réciter un petit compliment du jour de l'an. Bon. Le plus bel ange. Maman, tu m'as dit que des anges tout là-haut dans le ciel bleu portent chacun des ailes blanches pour mieux voler près du bon Dieu. Tu m'as dit que leur doux visage est toujours clair et radieux. Tu m'as dit qu'ils sont toujours sages et que Jésus est content d'eux. Mais alors, maman, c'est étrange, car moi je n'ai jamais compris que tu n'es pas comme les plus beaux anges, des ailes pour voler au paradis. Bon, très bien. Bien dit. Toi, en as-tu un compliment, Alain? Non? Toi? So that was a little video clip that we produced at the Musée des Ondes about wire recording, which is for me just a magical way of making records or recordings. Alain Dufour has looked at the same issue with a bit of more detail. So that is then the
next and pre-last video that we are showing. Donc, l'autre machine dont je vais vous parler, c'est un enregistreur sur fil, un wire recorder. Les francophones ont toujours un peu de difficulté à prononcer ce mot-là. On l'a vu tout à l'heure, donc c'est un petit fil en métal, en acier inoxydable, qui pouvait être enregistré. Dans le cas de cet appareil-ci, on plaçait donc la bobine dans cette partie ici. Et on enfile le fil autour de la bobine réceptrice ici. Et c'est ce qui permet de jouer l'enregistrement. Au début, il y a une bande plastifiée et dentelée qui permet donc de bien accrocher sur le roue ici. Mais le fil en lui-même, donc oui, on peut le voir, et il est très fin. Donc si je place ça ici, j'enfile ça comme il faut. Je vais juste reculer un peu comme ça. Donc là, je l'ai mal parti. Je recommence. Donc là, je devais dérouler ma bobine pour montrer, mais là, ça nuit à l'opération. Alors, je recommence. Je place la partie de plastique sur la grande bobine et je tourne manuellement jusqu'à la fin du plastique. Ça ici, c'est ma tête de lecture et la tête de lecture va monter et descendre régulièrement, un peu comme un moulinet de ligne à pêche, pour répartir uniformément le fil sur la bobine réceptrice, puis au retour pour le répartir sur la bobine d'origine. Dans le cas de cet appareil-là, on peut aussi faire jouer un disque 78 tours, donc on pourrait faire jouer le disque et enregistrer en même temps, ou on peut aussi, je vais l'allumer, il y a aussi un récepteur AM sur cette machine-là, donc on pourrait aussi enregistrer directement de la radio. Bon, ici, je suis quand même assez loin de Montréal. La réception n'est pas très forte. J'ai pas regardé où se trouve l'antenne. Donc, c'est sûr que là, la qualité, là, on oublie ça. Mais je peux vous garantir que dans une ville pas trop loin des stations émettrices, ça fonctionnerait très bien. Maintenant, si je veux faire jouer l'enregistrement qui est sur la bobine, j'ai simplement qu'à tourner la manette ici sur play et comme vous voyez, il y a donc présentement off, je ne sais pas si c'est assez clair, off, play, rewind. Il n'y a pas de fast forward, ça n'existe pas. Si on veut avoir une pièce qui est à la fin de la bobine, il faut laisser jouer jusqu'à ce moment-là. Par contre, évidemment, le rembobinage se fait, je ne sais pas, peut-être 6-7 fois plus vite que la lecture normale. Et puis il y a une position pour l'enregistrement aussi, donc pour ne pas confondre le play versus l'enregistrement. Donc je peux le mettre en marche. Voilà, c'est arrêté.
Et si on rembobine, on va entendre le son qui joue à l'envers. Et avec la fin du rembobinement, donc lorsque la petite bande de plastique passe en dessous ici, ça déclenche un mécanisme d'arrêt et tout s'arrête pour éviter que la bobine se dévide et qu'on se retrouve avec un amas de fil absolument inutilisable à ce moment-là. Right, I believe you're getting near the end. Merci beaucoup encore, Monsieur Dufour, pour la présentation. Again, excellent presentation there. I should also thank Kelly Livingstone, a colleague, and Dee Williams, who helped at ARC Montreal help make the subtitles happen. And Dee actually did the filming earlier in Berliner footage that we had. I wanted to introduce a little bit the last video that we're playing because I think it's a very important one. Why do we bother with all of this stuff? Well, part of it is history. Us people here, especially at the Berliner, are big fans of radio and radio history and very committed to preserving it. But among these found sounds that you find, it isn't just commercial music or ads and other stuff that you could find, but actual stories, people talking, people's events, people's life events, and so on. And this is what the next video talks about. Mr. Dufour found a wire recording at some point in the past, and it will tell you the story about it. He actually was intrigued by it. It was an audio of a baptism, and I'll let him tell the story, but I just wanted to highlight how it's an important sign of how found sounds can lead to finding the actual people involved and reuniting them with artifacts from their family history. So with that, I'll get started on the last video presentation, and after that, we'll be able to take some questions if anybody has any. Je vais vous laisser avec la dernière présentation de M. Dufour, qui est assez important pour souligner l'importance des trouvailles sonores, pas juste pour documenter le milieu des radios et la musique et ainsi de suite, mais aussi la vie personnelle, l'histoire des familles, l'histoire de notre société. Et c'est une excellente anecdote que M. Dufour va vous raconter après avoir tracé les origines des bobines qu'il a trouvées, je crois, à Sorel. Donc, on va vous laisser là-dessus. Et après ça, il y aura l'opportunité de demander des questions et commentaires par le chat sur le Zoom. So I'll get this going for the last video. Alors, bonjour. Il y a quelques années, j'ai acheté un enregistreur sur fil de modèle Air King A750, précisément. J'ai acheté ça d'un ami qui habite dans la région de Sorel. Et quand on se retrouve avec un enregistreur comme ça, bien sûr, souvent, presque toujours, l'appareil n'a pas été utilisé depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, si on se rappelle bien, là, les enregistreurs sur fil, ça date des années 1950. Dans le cas de ce modèle-là, je savais qu'il avait été acheté avant 1950 et peut-être la dernière fois qu'il a été utilisé, c'est vers 1960. Donc, ça peut faire 55-60 ans qu'il n'a pas été utilisé. On imagine, bien qu'il y a besoin de lubrification, toutes les pièces mobiles sont encrassées, la graisse a séché, l'huile a séché, il faut nettoyer ça. Il y a souvent eu aussi, vous savez, les bobines de fil magnétique ont tendance à se dérouler en dehors, le fil a tendance à sortir de la bobine de façon inopinée. Et lorsque ça se produit, ça fait un joyeux mélange. Et donc ce petit fil-là, ici, devient pratiquement comme
complètement mêlé et c'est impossible de le récupérer. Et parfois, lorsque les choses vont vraiment mal même, ça va aller s'insérer dans le mécanisme. Tout ça pour dire que souvent le mécanisme fonctionne pas à vitesse constante et c'est difficile là, sans faire une réparation complète de le faire fonctionner normalement. Et c'est ce qui est arrivé avec cet appareil-là. Et à ce moment-là, c'était un des premiers que j'avais et j'ai dû donc le nettoyer, le lubrifier. Et changer les condensateurs pour retrouver à peu près le fonctionnement tel qu'il était dans les années 1950. Comme je disais, mais ces bobines-là ont tendance à créer de mauvaises surprises, de s'emmêler, le fil s'emmêle complètement. Donc c'est important, dès qu'on a une bobine, de la transférer sur un ordinateur, sur un autre type de support en tout cas. Dans mon cas, ça a été vers un ordinateur. Avec l'enregistreur sur fil, donc j'avais quelques bobines et il y en a une qui semblait intéressante toutefois. La vitesse de défilement du ARCing n'était pas constante et je n'arrivais pas bien à capter ce qui était dit, mais je voyais que c'était une réunion familiale et où on présentait différentes personnes. Alors, pour pouvoir écouter correctement, j'ai tout mis sur l'ordinateur et j'ai commencé à travailler avec Audacity, le logiciel Audacity pour ajuster la vitesse, etc. Comme l'enregistrement dure une bonne 30-40 minutes, ça aurait été assez fastidieux de tout corriger. Donc ce que j'ai fait plutôt, une fois rendu à la fin de la bobine, je fais fonctionner l'enregistreur en mode rembobinage et à ce moment-là, il y a beaucoup moins de pièces mobiles qui sont sollicitées et la vitesse de défilement est constante. Et là, j'enregistre dans l'ordinateur toujours cet enregistrement-là qui défile à l'envers et à une vitesse 6 ou 7 fois la vitesse d'origine. Par la suite, toujours avec Audacity, je peux inverser le défilement de la piste et je peux réduire la vitesse jusqu'à temps que j'obtienne une vitesse qui soit acceptable et qui soit finalement ce qui aurait dû être, c'est-à-dire l'équivalent de 2 pieds par seconde. Oui, ben voilà, monsieur Detno, on va remercier quand même pour ces quelques paroles. Tu dois être excusé, nous savons que vous êtes réellement ému, à cause que vous ne parlez pas trop souvent au microphone. Et maintenant, nous allons demander à l'autre grand-père de la petite fille, qui est de la 3e génération, de dire quelques mots à nos microphones. Et aussi de Colombe. Et maintenant, après avoir passé au premier grand-père, au deuxième grand-père, à l'arrière-grand-père, au suivant, nous allons passer au plus jeune des grands-pères, M. Auguste Desno, qui va venir vous dire quelques mots à nos microphones. C'est impressionnant. Monsieur Desno. Oui, alors, c'était un peu gênant de ma part, notre grand-père à 40 ans. Il est à la porte, ça m'arrive. Actuellement, le bébé est près de moi et est bon, mais seulement ne braille pas. C'est justement. Donc, comme ça, nous allons terminer ici, tout en vous remerciant et en vous laissant avec un cordial bonsoir. Et bien voilà, nous n'avons pas pu prendre tout à l'heure l'enregistrement du bébé et vous voyez maintenant que nous l'avons parfaitement. Cette émission est enregistrée le 26 novembre 1950 de Michel Deloquet. Donc une fois la conversion faite avec Audacity, je pouvais vraiment écouter l'enregistrement et j'étais en mesure de savoir qui était le père, la mère, évidemment le bébé, qu'on entend pleurer à un moment donné dans l'enregistrement,
les grands-parents, etc. Et pour savoir aussi que les gens, certaines personnes étaient parties de Thetford Mines, dans les bois francs, pour s'en venir jusqu'à Sorel, parce que le baptême, c'était un événement familial important dans ces années-là. Et donc, je refais toute l'arbre généalogique et je vois qu'il s'agit donc de Jean-Paul Péloquin qui a enregistré ça. Et la dame Colombe Deschenaux, je pense, c'est la maman. Et en fouillant un peu dans les avis de nécrologie, parce que je me doute que certaines personnes qui sont nommées à ce moment-là sont peut-être décédées. Donc, par les avis de nécrologie, avec ma conjointe, on trouve que que Jean-Paul Péloquin est décédé en 2007, qu'il laisse dans le deuil Colombe Deschenaux, sa fille Michel, d'autres enfants, etc., des petits-enfants et puis des arrière-petits-enfants. Alors, on sait que le papa est décédé en 2007. On ne sait rien pour la mère et le bébé qui s'appelle Michel, qui a probablement 60-65 ans maintenant. Et donc, on fait une recherche auprès des petits-enfants pour savoir si la dame et sa mère sont encore vivantes et si elles accepteraient de nous rencontrer pour qu'on leur remette une copie de l'enregistrement du baptême. Et ça a été relativement facile. On ne voulait pas contacter directement une personne âgée, ça aurait été peut-être un peu traumatisant. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie dans ces 50-60 ans-là. Donc, on les a contactés par le biais des petits-enfants qui ont introduit notre demande. Et finalement, oui, on a pu revoir Michel Péloquin et sa maman Colombe Péloquin Deschenaux, ici à Sorel, et leur remettre finalement l'enregistrement du baptême qui avait jamais été écouté depuis 65 ans. Donc c'était un peu le but de ce transfert-là, de remettre une page d'histoire dans les mains de ceux qui l'avaient écrite. Okay, I'm back on. Yeah. That was a super moving little piece. Sorry, I'm always forgetting that I have the mask on, and when I'm standing here fine, but enough from my colleagues, I can take it off. So that was a really interesting afternoon that we had here at the Musée des Ondes. I'm not quite sure there are any questions or only comments. Did anybody see any question that was sent to us? No questions at the moment. No questions, only comments. So should you have any questions afterwards, you can find us online. It's moeb.ca, or also ARCMTL. MTL is online that you can send questions eventually to Louis. I want to thank Louis. I also want to thank the group here that came to the Musée des Ondes this afternoon to help us, Kate, Mariana, and Jean Marcotte. We are certainly looking into next year's Basement Tape Day for 2021, hopefully then live and with people around here, because this pre-recording, recording, and doing everything virtual is certainly not really the spirit of a day that should be full of surprises. But I'm very happy that we had some surprises, just playing some of the records that Louis brought in and couldn't hear or listen to before the event. So we had a lot of fun here dancing around. I think next time we do advertisement disco. And hopefully continue with this collaboration between ARCMTL and the Musée des Ondes Émile Berliner. So we have a question about the t-shirts again. There is demand for these t-shirts. There's demand for the t-shirts, good. I will work on an online shop. I have a meeting with, I think it's Finju, and I can set up some kind of online selling. We are a little hesitant because there's a lot of work involved, but I can advertise the t-shirts are selling for $30. With that, you support the Musée des Ondes Émile Berliner. We are working on a second design with a radio that was specifically done for the 100 years of radio broadcast.
but because all of the events were unfortunately cancelled when they should have taken place in places in Montreal. We haven't yet posted the order, but the t-shirt is awesome, and I will certainly produce the one or the other, and we can post them online and on Facebook. There is, and I posted that in the chat, a whole web page that is dedicated to the centennial of radio broadcast in Canada. You can find that at radio100.moeb.ca. And you find also a web page, a Facebook page dedicated to that site. Louis, do you have anything that you want to add? And I step beside so that I saw there were some questions. I brought a variety of found ads. Somebody was asking if any of them were from Listen, and yes, there's one of them which is. One of them was from Studio Tempo. There were some that were anonymous. We're not sure what studio. And then Adimek is the last one. I think a little bit more recent on Barry, probably from the late 70s. There's a whole lot more of them, though, and we tend to sometimes find a bunch of different ones mixed up because I guess I'm not sure where the source might have been in all cases. Maybe I'll unmask just for some final words, too. This has been a lot of fun. It's the first time we do Basement Tapes Day, but Arc Montreal for 6 or 7 years has most years, this is a pandemic year, but we usually do Home Movie Day, which is pretty much the exact same thing, but for old home movies, especially films on film, 8mm, Super 8, 16mm. We do hope to host a online straight to YouTube Home Movie Day this winter. We're going to kind of get over all of this pandemic madness and the busy fall season first, but do keep an eye out because we do want to do that straight to YouTube. I think it'll be too much fun to play films that we've never played before straight onto the web. We have a lot of films that we digitized as well that we'd like to start putting up online. You can also see the material that we did today, the short films, and a version of this presentation will be added to our YouTube channel. The YouTube channel for ARCMTL, if you go on YouTube and search for ARCMTL, you'll see all our videos. Nous allons mettre les vidéos de cette présentation aujourd'hui sur notre canal YouTube. Si tu cherches ARCMTL sur YouTube, tu pourras voir tous les vidéos qu'on a mis, incluant ceux d'aujourd'hui. On a aussi intention de ramener la journée des films de famille. C'est vraiment un projet semblable à celui-ci, mais pour des films de famille. On tient généralement dans des cafés, des maisons de la culture, la cinémathèque. Cette année, évidemment, je pense qu'on va la tenir directement en ligne quelque part cet hiver, probablement en janvier. Vous pourriez vous tenir au courant de tout ça en s'abonnant ou liking our Facebook pages. You can keep track as well for Arc Montreal, arcmtl.org, where we try to post info about upcoming activities, projects. We also have, the YouTube channel, as I mentioned, the canal YouTube, to keep an eye on things. And if you have any other questions or d'autres questions, ainsi de suite, après l'événement, sois pas gêné de l'ajouter sur la page de l'événement Facebook ou la page pour Basement Tapes Day, Journée des Trouvailles Sonores qu'on a mis sur Facebook. So any last comments or questions you might have, feel free to add them on the page for the event or the new page that we set up for Basement Tapes Day, Journée des Trouvailles Sonores, MTL. Yeah, and with that, we're at the end of, I think, a very successful start of this project. And I hope we see each other next year. You, of course, we hope to see them in real life in person and with tons of your found sounds. Et la prochaine fois, peut-être je suis timide de parler aussi en français. Et pour moi, c'est une langue encore un peu étrangère, mais c'est la langue que je dois devenir maître. Ben, c'est super. Tu me rappelles, c'est bien que tu mentionnes que l'année prochaine, on pourra les avoir avec leur son. Don't forget, between now and next year, next October, we hope to hold another Basement Tapes Day. Keep your eye out for old tapes, reel-to-reels. It doesn't have to be exotic things like cartridges and wire recordings. Any old cassette or reel that you might find in your basement, in your attic, or on the street or a garage sale.
pick them Bring up it- and bring them out. Next bring year, it hopefully, and, we'll be in a public space where everybody can bring these over and do the way it's supposed to be done, which is in person altogether. Yes. But So, thanks so much. What a great location. The Berliner Museum. We can't ask for a better place to be able to live stream from. Really hope that people will be able to visit one of these months. Maybe not next year. that for soon, sure. but perhaps by the spring. Or sooner if they figure out, proper safety consignments and stuff. It shouldn't be that hard to have a limit of people and go to museum. But in any case, in the meantime, thanks so much. This is vraiment la You're parfaite place more for than today's stuff. welcome. Okay. Bienvenue et à la prochaine. Thanks, everybody.